If I'm audible and everybody's ready, I will continue. Yes, ma'am, you're audible. Yeah. I think probably I'll mute everyone by disabling the unmuting feature. Okay. Only host can. And Divya, please disable the waiting room. Could I? Sure, ma'am. Yes, ma'am, I'll do that. Okay, because I mean, every second it is asking me to admit someone. Okay. So, Paul, I wanted to tell everyone, see, mostly for all common illnesses, cough, cold, loose motions, vomiting, and all these things, the common infections that children and people have. So if a diabetes is optimally managed, then that not cause more illnesses than others. Okay, so this fear should be taken away from everyone, that a child, adolescent, or a person with diabetes I think this enabling waiting room is not there. Okay, it does not matter. Maybe you can just admit everyone whenever it is there. It's all right, Divya? Okay. So the first fear that I want to take away from people is that the usual routine infections are not more commonly present in people with diabetes. Okay, and if the diabetes is optimally managed, of course, when the illness presents, it complicates diabetes management, and it is important for you to know how to manage it right from the very beginning, so that the things don't come to a stage where you need hospital admission. So important is to be very alert from the very beginning, number one, and number two, to know when to reach a hospital. Okay, because there's an increased risk for diabetic ketoacidosis, there's increased risk for low sugars, and sometimes things, it can be low sugars with ketosis, and we don't know what to do. The child doesn't want to eat. We are not sure whether we should give insulin or not, how much to give. So all these things we will discuss today. So important to remember is illness is a stress for the body. Okay, so because it is a stress, so stress hormones are produced. So because the stress hormones are produced, these stress hormones are acting against insulin. So what happens is, most illnesses raise blood glucose levels. Okay, it can be fever with any illness, or it can be any psychological stress also, which can raise the blood glucose levels. And we get many people with type 1 diabetes, supposing admitted in the psychiatry ward, who have raised blood glucose levels. So it is expected that blood glucose levels would be raised. Sometimes when there's a lot of vomiting and diarrhea, because the food is not getting absorbed and the child is not eating much, this may lower the blood glucose levels. So I went through the form which people have submitted, and this was quite a common question, that my child is not eating, there is diarrhea, dysentery, there is low blood glucose, there is ketosis, what to do? Okay, so this is an important question. Also to remember, so illness also increases ketone body production. So that is why the commonest scenario that you will see is that the blood glucose levels are raised and the ketone bodies are also raised. So we must expect this, anticipate this, and then accordingly manage. Also to remember is, many times when a viral infection especially is about to start, we have something called the incubation period. That is, that the infection is there in the body, symptoms have not started, so that is called the incubation period. At that moment, you will see the sugars start increasing. You don't know, you're doing all the right things, insulin dose is all correct, but somehow you are not, the sugars are quite high and you are needing high doses of insulin. That is probably because if there is some cold, cough, cold, fever in the locality, or maybe you're going to start a viral infection, and that can increase the symptoms, and that can increase the sugars before the symptoms start, because there's a little bit of inflammation already happening in the body. And that is why sometimes
with COVID vaccines also, and some vaccines, when the response to vaccines, you may see a little bit of blood sugar levels rising. Okay. During the peak illness, okay, based upon the stress doses, insulin requirements may be very high. Okay. So we have to remember 2-3 things. Number one, if the sugar is high, if the ketones are high, then it is all right for insulin doses to go to a higher, if you need a high insulin dose to maintain the blood glucose levels. The only thing that you have to cross check is that the insulin should be all right, because many times we feel that a child is requiring so much of, sorry, I say child because I am a pediatrician. Okay, but it is for all people and persons with diabetes. Okay, so sometimes we always have the question is, or I always have the question, is the first question I ask the family is your insulin all right? Is it some insulin which you have been using for a very long time? It has maybe not refrigerated. Is it a new insulin which you have opened? Maybe the shop from which it was bought, it was not very properly stored or something, or it was not, the cold chain was not maintained. Is it something like that? So in case, if you have ever a query that maybe the insulin is not working, it is worthwhile to change the cartridge or change the vial, okay, and see if the needle, and you do again, see if the needle, you are getting the insulin in the needle. These are small points which are important, okay. Another important thing is, as soon as the infection settles down, it is important that we are very careful that the doses may need to be reduced rapidly so as not to have hypoglycemias. So there are 5 rules. Number one, never stop insulin. And that is one thing which everyone must remember. Do not stop insulin. Okay. Monitor glucose levels frequently. Monitor ketones. Blood ketones are better than urine ketones, but everybody does not have a blood ketone. At least monitor urine ketones. Remember, fluid, water, liquids, and salt is very, very important when we have any stress state in diabetes. Then we are so involved managing the and stressed about or worried about the diabetes and the ketosis that sometimes we forget to treat the precipitating illness, what caused that state. So that illness has to be managed. Other important thing which I want to tell everyone is that most of the conditions, any viral infections, normal routine conditions, the local doctor, physician, pediatrician can manage. It is only that the sugar and the ketones and all these things, it might be difficult to manage. Okay. So do not, I mean, sometimes people wait that I will not go to the nearby physician. I have to reach the person who's treating my diabetes, and that may take a long time. It is always advisable that you at least show the nearest physician about what the problem is and let him treat the problem, what is there. And then we can, and if supposing the sugar, ketones, and something which is the physician is not able to handle, we can always have you can always have a discussion with your diabetologist as to how to manage that, and it can be a collaborative effort. Okay, so that is, so do not stop insulin is the first thing. Monitoring glucose and ketones is the next major thing. Water and salt balance, and along with it, food also comes. We will discuss about it a little. I have kept this very simple so that everyone can understand. We can discuss more about it when it is, whenever people need it. You can please note down your questions. So, as I said, most common mistake is complete omission of insulin. Child is ill, child is not eating. My doctor has said that if it was never happened that the child has taken a mealtime bolus insulin and you have not given food or he has not eaten food, okay, the blood glucose is low, how can I give insulin? So the point is, usually blood sugars will be high. So if blood sugars is high, even if the child is eating or not eating, you have to give insulin. If the blood sugar is low, you have to increase the blood sugar and so that you can give insulin. So insulin is a priority. Remember, diabetes is not a condition, is not primarily a condition of glucose excess. It is primarily a condition of insulin deficiency. It is the insulin deficiency which causes the glucose excess. So we have to take care of the insulin deficiency first. If we take care of that, everything will fall into place. Second thing is, as we have discussed, insulin requirement increases during acute illness.
And even in the fasting state, when a child is not eating, insulin is required for a basal metabolic activity, and that is the concept why we give a basal insulin every time. Then insulin dose may need to be increased or decreased, but it should never be stopped. I'm sure a lot of people, most of the people here know that, but just to reiterate the fact. Second thing is, okay, so monitor glucose levels frequently. A very common frequent question I saw, how frequently to monitor. Okay, so the guidelines would say 1 to 2 hourly. It would also depend upon how acute or how severe the problem is. If supposing someone is having a very mild fever, little bit of cough and cold, sugars are around maybe 200, 250 or something like that. So maybe you don't have, and insulin, the child is eating well and you're giving insulin and everything looks fine, then you may not monitor it 1 hourly, maybe 2 to 3 hourly or something like that. So the intensity can depend upon what the intensity of illness is, but definitely we need more frequent monitoring than just the pre-meals and the post-meals. Okay, if we have a CGM level, if we have the CGM, the sensor, then obviously it will show you a good trend. So that is all, and that is very important. It is important to observe trends. Okay, if we see the glucose is rising, then we have to be more careful about giving more insulin. If we see the glucose is falling, then also we'll have to be more important about maintaining the glucose levels so that we can give insulin. And obviously, as everyone knows, CGM devices are more effective in detecting trends. Okay, there is the possible interference by drugs. Okay, but usually the doses needed to interfere with the CGM devices is quite high. For all practical purpose, for all routine illnesses, when it is being managed at home, it should be all right. And of course, you will be cross-checking intermittently with your blood glucose values. Now, we are talking so much about ketones. There may be some people who may not be very aware of what are ketones. Okay, so now ketones are, glucose cannot be used by the body when there is marked insulin deficiency. Okay, that is why you have a lot of glucose in the blood. But when in diabetes, in insulin deficiency, your blood is full of glucose, but the glucose does not come into the cells. It is like hartal or something where you will see a lot of stuff gathered on the roads, but nothing reaches the villages or the centers. So because the glucose cannot be used, so cells use fatty acids. The metabolism of fatty acids generates ketone bodies. Okay, so if ketone bodies are being formed, of course, there are other reasons for ketone body formation also. But in diabetes, if there is presence of ketones, it suggests insulin deficiency. So if there is ketones, you have to give extra insulin. Okay, so I will tell you a little bit more about ketones. So there are three main ketones. One is the beta hydroxybutyrate. Some people write it as BHB also, and these are the blood ketones. B for BHB, B for blood. Okay, so these are the ones which appear first and they disappear first as soon as we give insulin, as soon as the ketosis starts improving. This is the one which improves first. So that is why we have facilities to check blood ketones now. So if we check blood ketones, so their values and ranges are different. So if we will be able to know when ketosis is happening before the urine ketones start becoming positive, and as we start giving insulin, because these blood ketones improve much faster, so we will know that the ketosis has improved. Okay, whereas the urine ketones, what it happens is urine ketones take some time to appear and they take some time to disappear. So if you have started giving insulin, you have started giving fluids, the person is feeling better, the glucose is improving. So if the urine ketones remain positive for some more time, it does not necessarily mean that the ketosis has not improved. It is just that whatever the ketones are there in the blood, it is taking some time to be completely flushed out in the urine. So the urine ketones appear late and disappear late. But people who do not have blood ketones must have urine ketone strips in their armamentarium, in their cupboard, so that they can check. Okay, important to remember is, so the urine ketones, once the bottle is opened,
after more than 1 month, it may not be very reliable. So make sure that we replace the urine ketone boxes time to time. Okay. Regarding the blood ketones, I'm sorry, I should have kept a picture of the blood ketones. So blood ketone meter, there are specific blood ketometers, or those who use the Libre reader, the sensor, that also has a slot where you put the glucose stick. You can put the keto stick there and check it. Okay, so monitor ketones ideally by finger stick blood test 2 to 4 hourly. This blood ketone stick costs around 170 rupees, I think, 170, 180 rupees, something like that. And people who have the readers, they might want to keep a couple of strips always at home. They come individually wrapped, so it is much easy to maintain it. Blood ketones are useful in very young children, okay, because you cannot, sometimes they may not pass urine when you ask them to. So it is important if you have a blood ketones. And as I said, they rise. And when we start treating also, the blood ketones may rise in the first hour, but usually they will decrease by after 2 hours of giving the extra insulin. As I said, urine ketones test can remain positive for more than 24 hours after resolution, and urine ketone strips can deteriorate within a month after opening the bottle. Another important thing is all hospitals may not keep the ketone strips stock. You may not have urine ketones, you may not have blood ketones. So it is always probably useful that if you are going to a nearby hospital, you carry your diabetes equipment, your glucometer, we never know what is working, what is there, what is not working. Make sure you carry your glucometer, the glucose strips, the ketometer, the ketone strips, and you take the insulin and your little bit of hypoglycemia food or whatever it is with you, so that people are not searching for it when you have landed there. Important is maintain hydration. So when there is supposing there is high blood glucose and there is polyuria because of the high blood sugar, so fluids get flushed out. And there is a lot of electrolyte changes which happens because of the change in osmosis, change in concentration of the blood, to put it simply. Okay, so you need extra fluids. It is always important that we take extra fluids when there is any condition, whenever there is sickness. Okay, fluids and salt. Okay, so the important to remember is, if you have hyperglycemia, if you have high blood sugars, already there is so much of sugar in the blood, you give fluid and salt. So salty fluids, for example, it can be very thin buttermilk, it can be very clear soups, it can be lemon salt water, it can be some non-spicy, very bland rasam sort of a thing, which people will take easily. If sugars are on the lower side, so you have to give sugar plus salt plus water. So diluted fruit juices, homemade lemonades, so all the thin buttermilk with maybe sugar in it, so you add a little bit of sugar in it. So if it is high sugar with sickness, you give salty fluids. If you have low sugar with sickness, you give sugar plus salt plus fluids. So you add sugar to the fluids. These fluids doesn't have to be given in gulp. Most people will not tolerate that. Make sure every 5 to 10 minutes we are giving sips of fluids, maybe 1 tablespoon of whatever fluid you are giving, salty or something, every 5 to 10 minutes. Maybe one spoon, or spoon by spoon by spoon. When you give spoon by fluids, it is not easy to vomit. Sometimes when you take a gulp of half a glass of fluid, it is quite easy to vomit it out. Okay, so the approximate quantity is around 5 ml per kg per hour. So approximately 100 ml per hour. If it is a big person, maybe 150 to 200 ml per hour, little bit. And you will generally, anyway, people will be little thirsty. It is good to give the fluids. So as I said, if blood glucose is low, sugary fluids. If blood glucose is high, you will give salty liquids. Underlying illness should be treated as recommended for any person without diabetes. Okay, painkillers, fever medicines, paracetamol, brufen, that can be taken. Another always a common question is, can I give the syrups to children? Okay, because syrups supposed to be sweet. Yes,
syrups are sweet, but you are not like drinking a whole bottle of it. It will be like 5 ml, 10 ml, because if it is syrup, it's a small child, maximum 15 ml. So they may cause a little bit of high sugars. The sugars will anyway be high, that little. If the syrup is easily taken by the child, it does not matter. Please continue giving it, okay? Trying your, instead of the child making a big racket about taking tablets, it is all right. Do which is practically feasible. We can always manage the sugar. So appropriate food, it is important that we give small quantity of easily digestible soft solids. It can be curd rice, it can be khichdi, it can be idli, it can be dal, it can be some porridge, whatever the person likes to eat, little bit easily digested soft ones. Some yogurt or curd or mashed banana, some if the sugars are low and you need little bit of carbs, so potatoes. For the low sugars, candies, homemade lemonade, some purees or soups, whatever some which can be easily digested. So you want to finish before, or shall I finish before we take up questions? Okay. So this is the basic principle which I told you, and everything will be a combination of these and plus a little bit of common sense in how we do it. Are things clear till now? Okay, I assume. Okay, so the important question always is, how do we adjust the insulin dose? I'm sorry, this has become a very busy slide. Okay, but I will guide you through it. Okay, so important is, if there is a high blood sugar, I forgot to animate this slide. If there is a high blood sugar, then it will need a correction dose. Okay, now before the sickness happens, every person who has diabetes should know how to calculate the correction dose. Okay, so I was planning to, but I have not included how to calculate the correction dose, but we can discuss about it more when we, if there are questions. So basically, how do we calculate the correction dose? So, and what is a correction dose for people who are not much aware of it, who are new into diabetes? Okay, so when for every person, we fix a target glucose. This is supposing we know that we need, it is good to maintain the blood glucose range between less than 180 or less than 200, depending on the different individual circumstances. There is no one rule which fits all. So it has to be individualized, and the doctor who is treating you is the best person, because you go to that person continuously and they know the body in and out to decide what is the best target glucose. Okay. So supposing my target glucose is 180 or 150 or 180, and if my sugar is 300, so my sugar is 150 more than that 150. Okay, so I have to find the ISF. ISF means the insulin sensitivity factor. Okay, insulin sensitivity factor means, so if I take 1 unit of insulin, by how much will my blood sugar drop? That is how sensitive my blood glucose is to the insulin. That is why it's called the insulin sensitivity factor. So if I give, if I 1 unit to myself, how much will my blood glucose drop? Okay, so that is the formula for that calculation formula. Okay, which is 1800 by total daily dose. That is an approximate formula. That is not the same. So supposing it's a maybe I take 36 units a day. Okay, so 1800. I took a wrong number. Sorry. Okay, supposing 1800 divided by, supposing my total daily dose. Can I write something? Okay, maybe yes I can. Okay, so supposing so the formula. It is going to take time. Sorry. Clear. Okay, so what so 1800 divided by total daily dose for someone who's taking Novorapid, and 1500 by the total daily dose if someone is taking a regular insulin or Actrapid like insulin. Okay, so then accordingly we calculate the correction dose to how high my, supposing my blood glucose, supposing my, when I take 1 unit of insulin, my glucose drops by 50. If my glucose is 100 more than what my target should be, then I will have to take 2 units. So that is the correction dose as per my insulin sensitivity factor. Okay.
So now when we have high blood sugar and we have ketones, we have to give insulin for the blood sugar which is high and for the ketones which is present. So we calculate the correction dose and then we calculate the extra insulin for the ketone correction. So the rough formula is 10 to 20% of the total daily dose. Okay. Supposing the total daily dose is 20 units. Okay, so 10% will be 2 units. So if my correction dose is coming to 3 units, I will add 2 units and make it 5 units. Okay, if you have a suspicion that 5 units appears too big a dose and my child may go into hypoglycemia for that, then you can give maybe 4 units and check this. The important is that you are checking and rechecking the glucose and the ketones. If you see the glucose is still high, ketones are still high, then you give an extra insulin dose. We can give this rapid acting insulin every 2 hourly. Okay, so 2 to 3 hourly if glucose is not very high, if ketones is not very high, every 3 hourly we can correct. If the glucose and ketones are high, we can give it every 2 hourly. It is not a problem. Don't wait for 6 hours before giving the next insulin dose. So as I said, if blood sugar is low, so clear, if we have high blood sugar and ketones, we have to correct the high blood sugar and we have to give extra insulin for the ketones. Okay. The second thing is if blood sugar is low, then first increase the blood sugar with extra carbs and sugar so that you can give insulin to correct the deficiency and correct the ketosis. So if the blood sugar is low, supposing there is I'm having vomiting and diarrhea and my blood sugar is 70, okay. So obviously I would be very scared to give insulin or to take insulin. So what I would do is I would take sips of sugary fluids, lemonade, something, increase the sugar levels and then give ketones. If supposing my blood sugar is on the lower side and ketones are small, then we do not, because the ketones importance is always given more to the ketones. If ketones are small, then we give the same bolus dose, we do not add a correction. But if ketones are moderate to large, then first after giving the sugary fluids, when blood glucose is at least 90, okay, then give 5% of the total daily dose correction as the correction dose. So for example, if a child is having long vomiting, diarrhea, okay, and the blood sugar is 70 and ketones are moderate. Okay, so that is in the middle of the urine ketones range. Okay, the darker side of the pink, but not very dark pink. Okay, and the child is taking 20 units of insulin per day. So when you say total daily dose, it must include the basal and all the boluses that a child is taking. All right. So if the 20 units is the total dose, so 5% will be 1 unit. Okay, so give 5% of total daily dose correction. Okay. Also remember that when this is the correction dose. So if it is a food mealtime dose, okay, child may not be eating as much as the normal one. So the pre-meal dose will have to be calculated based on what the child is eating, whether there is low sugar or high sugar, and whether there is ketones or no ketones. So this you have to remember. Okay. Supposing someone has 3 days every day for that meal, okay, and that is a particular dose that you give for the 3 idlis. If that day the person is eating only 1 idli, okay, so you have to calculate the pre-meal bolus for the 1 idli and not for the 3 idlis, plus the hyperglycemia, the high glucose which is present before the meal, and then depending upon the ketones are present or not present. Always remember that there is nothing to, please do not panic. If you are not sure whether this was the right dose, whether it is becoming a higher dose, whether it is becoming a lower dose, okay, you may always start with a lower dose. Check the blood glucose after 1 hour or 2 hours. As we said, trends are very important. If you see the glucose is stable or coming down, then that's great. Okay, 2 hours later, 1 hour later, if you still see that glucose is going up and you are not sure what the dose should have been given and you have given a lower dose because child may vomit, you may not have, he may not eat. So then 2 hours later, give extra correction for the glucose and the ketones which is present. Okay, so
the important thing is please do not panic. All right. Now, so as I said, the rapid acting bolus can be given 2 to 3 hourly if blood glucose is still high. And the first thing, as I said, confirm that the insulin is working. Okay, so this is, there are multiple formulas. Okay, so the first thing is there is high blood sugar and small ketones. This is one scenario. Okay, so then this is, I'm talking of the correction dose. This I'm not talking of the pre-meal dose. Okay, so supposing 10 o'clock in the morning, it is not the time for a meal and blood sugar is high. So blood sugar is maybe 350, ketones are small. Then for the 350, whatever correction dose will come, plus 10% extra. Okay, supposing you find that very complicated, okay, and maybe you are on a, your insulin requirement is very high, okay, then or very low, it is not like usual, then you give 0.1 units per kg. So if it is a 20 kilo child, you may give 20 into 0.1 is 2 units. So you give 2 units. If it's the 30 kilo child, 3 units. If you think 3 units is very, you think 3 units maybe will be a little high based on usually how the child responds, okay, then what you do is, okay, so what you do is you give 2 units and maybe 2 hours later, if you see the sugar is still high, you can give more. Okay, but if first time you have given 2 units and you are seeing that no, it is not working that way, so maybe next time you'll be bold enough to give the 3 units itself. Okay, it is always a process of constantly checking and rechecking. The third formula is 10% of total daily dose. Okay, it comes to almost the same thing. So if the 20 is the total daily dose, you will give 2 units as the correction dose. So these 3 things which I have written is or. Okay, so the guidelines don't give what which formula should be used. So my personal perception is anything which is easier for you to use and anything which you find it easy to use. Okay, so that is important. Now, so you have given this and the ketones have not corrected. Now the ketones have become moderate to large. All right, that is the next scenario you will see. So in that case, so we will give the correction dose. Here we are given 10% extra. Here you will give 20% extra. Okay, and if you come to a calculation of supposing 2.5, okay, and you cannot give a 2.5 or 1.5 or 1.7, okay, then correct to the nearest whole number. So 1.7 can be 2 or 1.5 can be 1 or 2 based on what you think would be helpful. Okay, so the values are a little more. For small ketones, 10% extra, here 20% extra, 20% of total daily dose or 0.15 units per kg. All right. So now the other scenario which I have made this a little repetitive so that people can understand it in various ways. Okay, if there is a low blood sugar and small ketones, okay, so vomiting, diarrhea, low blood sugar and small ketones. Okay, so then give sugary. So if ketones are small, we are mainly bothered about maintaining the blood glucose. Okay, so we know that small or trace or nil, then we know that the insulin level is not too bad in the body. We just need to maintain the hypoglycemia. We avoid the hypoglycemia. So give sugary fluids, give extra carbs, and increase blood glucose to 90, and then give an ordinary bolus for the food that the child is going to eat. All right. So if you have low blood sugar and moderate to large ketones, okay, then after increasing the blood glucose to 90, we are giving plus 5% of total daily dose. Remember, there we give 10% or 0.1 units per kg. Here we are adding 5% or 0.05 units per kg. Okay, so always remember, you give something which is feasible, which you think is practical, and if you are basically what is happening is we have a glucometer, we have glucose, and we have insulin. Okay, so we check the glucometer. If the glucose is low, we give glucose. If the glucose is high, we give insulin. So we have the checking thing, and we have treatments for both in your own hands at home, which you can give. Okay, so be confident of what you are giving, and always keep on checking what is happening and what is the response, and accordingly you can do it.
Okay. Important to remember is when to think that yes, you need hospital help. All right. So the danger signs of impending diabetes ketoacidosis. Okay. So vomiting. So more than 3 times vomiting. Okay, so many times we will feel vomiting is because of acidity, gastritis, it is because of gastro infections. But if there is vomiting more than 2 or 3 times, okay, in a child who's appearing a little sick, okay, then it is always taken to be in a child, in a person with diabetes, it is taken to be because of insulin deficiency and not because of acidity or gastritis. It may be acidity or gastritis, but it is important that we don't miss the ketosis which is present. Okay, so blood ketones more than 3 millimoles per liter, urine ketones large. Okay, these are danger signs of impending DKA, and you will manage according to the 20% total daily dose correction. You will manage the hyperglycemias, but if you see that the condition is not improving within a few hours, then please reach the hospital early than late. Okay, so if you have a choice whether you should wait or you should go, then you should go. Another important thing is if there is a persistent vomiting, okay, then the person is losing fluids continuously, the person is not able to keep anything, even if the vomiting is not a sign of impending diabetic ketosis, because you have checked the ketones and ketones are negative, it is because of the stomach infection that the person is having vomiting. Then also because nothing oral intake it is not able, you're not able to manage, that is also a time when you should go to hospital for IV saline, glucose and monitoring. So the faster we do that, the better the condition will be controlled without going into ketoacidosis. Okay, there are certain factors which where you should be more careful. So in very young children, vomiting for the more than 2 hours, if the person appears exhausted, confused, hyperventilating, is having significant stomach pain, the blood glucose, you are not able to raise the blood glucose with whatever you are sugary fluids that you are giving, or the blood glucose you're not able to manage even after giving insulin, probably that is the time when it is best that you start IV glucose, you start IV insulin, and that may help. Okay, if blood ketones remain elevated, so the child has a comorbid condition that complicates home care. For example, there is a celiac disease or there is some other condition which maybe some other associated medical conditions, then it is always better to reach the hospital, go in a state of ketosis rather than in a state of ketoacidosis. All right, then okay, so some scenarios. So we have discussed most of this. This will probably be just like a revision. As I said, most of these slides are a little repetitive. Okay, first scenario, very common scenario, fever, sore throat, otherwise active person. Okay, blood glucose 350, very small ketones. So basically less than 0.6 millimoles per liter in the blood ketones is normal. Okay, 0.6 to 1.5 is small. So 1.5 to 3 is moderate and more than 3 is large. So more than 3 means impending diabetic ketoacidosis, less than 0.6 is normal. Okay, so the if you see the numbers around 2.5, then it is little to be worried about. Okay, so the insulin correction doses always have to be rapid acting insulins. Okay, so by rapid acting, if someone is on a regular insulin like Actrapid or the regular ones, okay, that is also will be a short acting insulin. So basically I meant short acting and not exactly that if someone is using regular, they have to go and buy a rapid acting insulin like what Nova Rapid or something to give it. It is not like that. Okay, short acting insulin you have to give. And I think again we have one more slide where we're looking at the insulin things. So fluids, salty fluids, sips of fluids frequently, 4 to 6 ml per kg per hour. Okay, glucose monitoring 1 to 2 to 3 hourly based on the condition here. Okay, ketone monitoring 2 to 4 hourly. If blood ketones you are monitoring, you can monitor it more frequently. If it is urine ketones you're monitoring, you can monitor it less frequently because urine ketones don't change so fast if the child is appearing well. Okay, and treat the underlying illness. Okay,
So this is the same thing that I explained to you before. So short acting or a rapid acting insulin, okay, give these are from the latest ISPAD guidelines. So correction plus 10% or dose will be 0.1 unit per kg or 10% the total daily dose. Repeat correction dose 2 to 3 hourly if the blood glucose still remains high. Now with large ketones, so this is the same thing, 1.5 to 2.9. So give a 20% extra correction for the large ketones or total 0.15 units per kg or 20% of the total daily dose. Okay. So this is also mostly repetition, that nausea and vomiting can be caused. So this is a very common problem, vomiting, loose motions, gastroenteritis. Okay, so nausea and vomiting can be a sign of insulin deficiency because of the illness itself and because of severe hypoglycemia. Okay, and when vomiting occurs in a person with hypoglycemia, when ketosis is present, extra insulin must be administered even when there is nausea and vomiting. Okay, and this we have said, if vomiting persists beyond 2 hours, or there are more than 3 episodes of vomiting, especially in younger children, okay, refer to the hospital for IV glucose and IV and monitoring. Anti-nausea medications must be given, can be given rather. And so if it is persisting for a long time, reduce the total daily insulin dose by 20% to 50%. Supposing that little bit of vomiting, nausea, loose motions going on for 2-3 days, then whatever the total daily dose, maybe you decrease the basal. You will obviously also decrease the bolus insulin also, because child will not be eating much. Okay, so basically we will use whatever is feasible or common sense to decide that we need to decrease the dose. So as long as the ketones are negative, as long as the blood glucose is in range, it is all right. Okay, so this is again, this is also a repetition. Okay, so scenario 3, loose motions, blood glucose 80, moderate ketones. Okay, so no, this is wrong. It will be, I will skip this slide because I have not modified it. Okay, so remember, if ketones are small, you don't give extra insulin. Okay, you just manage the hypoglycemia. Okay, but if ketones are moderate to large, okay, then you have to give extra insulin for the ketones, 5% total daily dose. Okay, after increasing the blood glucose. Always remember that sickness can happen anytime. So keep these supplies with you. Okay, glucose monitoring strips, ketone monitoring strips, insulin, then glucagon, some glucose candies, glucose, anything that you want to give as soft fluids. It is not a good idea to leave the person at home or the child at home and to go for supplies at that time. This we have said. So when you go to a hospital, you need, so if you are not sure about the insulin dosing, if the person vomits more than 3 times, if the moderate large ketones, which is not improving, the child is not taking anything orally, your blood glucose remains high, and there are signs of ketoacidosis like fast breathing, child appears confused, and all that. Okay, the vaccinations for all the conditions that is given routinely for a person, for a child without diabetes, all those things have to be given. Influenza and pneumococcal vaccines are particularly important, and that is important. Okay, always remember, so before the sick day comes, have a written sick day management plan. Okay, so what are the glucose targets and how to adjust the insulin doses, because it may be difficult to think at that time how much to give. So periodically, when you know what the total daily dose is, if you want to keep ready that if there is ketosis, what is 10%, what is 20%, what is 0.1 units per kg, then it is a little easier for you to manage. Okay, so have the liquid requirements, how much of water to take. Okay, just keep all these things ready before, so that you have a mental plan as if there is sickness, how to manage. Okay, so if you write, okay, but that time we may not be able to think. Okay, just write glucose, I will check every 2 hourly, or ketones, I will check every 2 hourly. I must have the blood ketone strips. I must have the urine ketone strips. Okay, so if this is happening, or you can leave written instructions. If this is happening,
you must take the person to the hospital. Okay, you must check insulin storage. Okay, and there always there must be a contact number and a contact address, the nearest hospital which you can reach for hypoglycemia, for IV fluids, that everyone can manage. So medical help, okay, that will be important. If you are in touch with a hospital which has a emergency room and emergency calls can be attended to successfully, then it is important to have those emergency numbers. Or maybe you have a support group where there are the families. No, this is not a rocket science. Okay, so people can manage it. It's just that when we face it ourselves, we may not be thinking very clearly. So if someone tells, it is always reassuring that yes, we are doing the right thing. So always have support systems. Okay, I think I finished with this. It was just so there in this slide, if it is recorded, these are the things which I have put it as one single thing. These are from the recent ISPAD guidelines. Okay, blood glucose level depending on this, what to do, ketone levels depending on this, what to do. This is hypoglycemia with ketones, what to do. So these are 3 tables which are important. Okay. So if people want to go through it, they can go through it leisurely and try to think more about it. But mostly this is what it is. Okay, questions? Yes, thank you, ma'am. That was a very elaborate session. So now the floor is open for questions. If anyone has any questions, you can turn on the mic and ask. ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అన్మ్యూట్ చేసి అడగొచ్చండి. నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా దివ్య? వినిపిస్తుంది లక్ష్మి. వాళ్ళకందరికీ అన్మ్యూట్ చేసే ఆప్షన్ ఉందో లేదో హ్యాండ్ రేస్ చేయండి, మేమే అన్మ్యూట్ చేస్తాం. లేదా ఇప్పుడు ఇచ్చేసే లక్ష్మి అన్మ్యూట్ చేసే ఆప్షన్. Enable చేసావు లక్ష్మి. The other probably, and okay, before sorry, someone has a question. Maybe I'll just finish this since I've started. So if we see that there is a persistent vomiting, loose motions, and the child is not able to and the glucose are on the lower side, it may be a good idea to decrease the basal insulin, because supposing someone gives the glargine a little higher dose than the child requires at that time, there will be a persistent hypo. So it is much easier if you have a confusion what to do, then give a lower basal, and you can give multiple boluses to manage if there is high sugars. So that is one thing which is there. Okay, sorry, Mr. Srini. Yes, very important. ప్రస్తుతానికి హ్యాండ్ రైస్ చేయండి, మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే చేస్తాం. అది ఇందాక ఎవరో హ్యాండ్ రైస్ చేశారు. I think they're not in the session now. ఇప్పుడు అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు, మీరు చేయండి. ఓకే, అపర్ణ గారు. Yeah, hi, I have a query, doctor. Yes. If in case one person is not sick, but still he is persistently having high sugars, then what do we understand by the term persistent? After how many hours or days do we need to keep a tab on ketones? Okay, so it is usually, see, if we say that because the person is eating a lot, or then ketones will happen. So ketones don't happen because of hypoglycemia. Ketones happen because of insulin deficiency. Okay, so in general, the theory is that if I feel depending upon the CGM use or the blood glucose use, so the recommendations would be if it is like more than 250 for 6 hours, then you check ketones. But most, I mean, if a child on the sicker side, you will tend to check it more frequent, I mean, more urgently, that you will definitely check. But as you said that everyone is fine, and the sugars are probably high because of eating or the insulin dosing mismatch or whatever, then the recommendations are 6 hours of high glucose, but you may not always find it.
So if sugars are continuously high, it is probably because of increased carb and not because of insulin deficiency for the metabolic needs. So I think we will have to use that judgment. But in general, if the whole day, supposing from morning, the sugars are high, okay, but it's been afternoon, it's still 250, 300, 350, then check the ketones, because the possibility also is that maybe the insulin is not working. Maybe the child is yet to die, is in the incubation period, the pre-symptomatic phase of the illness. So the answer would be maybe half a day in Indian circumstances, because we may not be using CGM, okay, and we may maybe we may not be having blood ketone strips, but 6 to 8 hours or maybe at least half a day would be useful. Thank So, you. తెలుగులో కూడా మేము లాస్ట్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని అయిన తర్వాత మేడం చెప్పిన వాటిని కొన్ని పాయింట్స్ తెలుగులో ఖచ్చితంగా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాము. సో ఖచ్చితంగా ఉండండి, మీటింగ్ అయితే లీవ్ అవ్వదండి. ఒకవేళ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా వెయిట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా నేను దివ్య పాయింట్స్ ని తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను. ఇంకెవరికైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. డాక్టర్, గుడ్ ఈవినింగ్ డాక్టర్. Yes. మా బాబుకి 1.5 months అయింది వచ్చి. సో అంటే మేమంతా కరెక్ట్ గా మేనేజ్ చేయకపోతే సడన్ గా 50-40 పడిపోవడం, లేదా ఒక్కోసారి 400 అట్లా వెళ్ళిపోవడం, అంటే మేము కంట్రోల్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు కొంచెం పర్లేదు, స్టార్టింగ్ స్టేజ్ మీద ఇప్పుడు కొంచెం బెటర్ ఉన్నాము. కార్తిక్ సార్ అట్లా మాట్లాడతా. అట్లా దానివల్ల డేంజర్ ఏంటి మేడం? ఇలా సడన్ గా పడిపోయి 50 అట్లా ఉండి 40 లేదా 60 ఉండి సడన్ గా 300-400 వెళ్తే డేంజర్ ఏంటి మేడం? Okay, so బాబుకి ఏం సంవత్సరం ఏజ్? 1.5, 20 months madam, 18 to 20 months. 20 months. So it is a little tricky in managing such small children, and especially in a new diagnosis, because your son may be entering into a honeymoon phase. Okay, number one. Number two, the eating pattern, you cannot always guarantee that your son would eat as much as we want him to. Okay, so and some children have a propensity for more hypoglycemia. So the first thing is, okay, so we have to make sure that the insulin that we are administering we are giving it properly. Maybe Lakshmi, you can, or Divya, or any of you can translate. Okay, the first. English అర్థమవుతుందా అండి? హలో సార్, అర్థమైందా సార్? హలో, మేడం మీకు ఇంగ్లీష్ అర్థమవుతుందా? ట్రాన్స్లేట్ చేయాలా అండి? అర్థమైంది మేడం, మధ్యలో కొంచెం బ్రేక్ అయింది. Okay, so the things that are in our control, number one, we must make sure that the insulin is all right. Okay, that we're giving the insulin properly, that there is not much leakage of insulin, that when you give when you change the needles, that the insulin is coming out of the needle. Okay, that is important. That the insulin is stored properly. Okay, that there is the injection site, there is no lipodystrophy, or there is no swelling, or there is no, so that we know that the insulin is getting absorbed consistently. That is that thing is in our control. Okay, sometimes some children may have malabsorption, that is what they are eating that is not getting absorbed. So that can cause lows when you don't expect it, because the child has eaten and you don't expect the child will be having low sugars. So that is one thing. Thyroid conditions, all these conditions you need to, if you are having too much of low sugars too frequently, then you must tell your doctor, so that all these things can be ruled out. And especially low sugars are more important at this time when children enter into honeymoon phase. So honeymoon phase, do you know what honeymoon phase? Yeah, yes madam. Okay, so yes, we expect a lot of ups and downs in small children, and that's why it's best that as much as possible, if we can use a sensor and a CGM, that would be really, really very helpful. Yes madam, today we kept sensor. Good. So, but you must remember that just because you put a sensor doesn't mean you don't have to check blood glucose. You will have to make sure. Yeah, you must have at least a few times
so that you can make sure that the blood glucose and the sensor are showing similar trends and similar values instead of like 100 and 150 difference. Yeah. Yeah. Ma'am, also that Thank you. people might be missing that when feeding also needs uh, insulin, right? So usually midnight children after feeding the blood sugars may go in the morning time, then they realize sugars are going high automatically. Yeah, And that also there, right? other thing is, How do they dose it? How do they dose for it? But other thing is that it depends on what you are feeding. Okay, so supposing one day you feed something which is very high GI. Okay, so and the insulin does not match. The food is already digested. Okay, the food is already digested, but the insulin level is there in the body. So supposing then that also there will be initial high, and then there will be a the blood glucose will be low. So it depends on the amount of food, the type of food. So all these things are important. Yeah. Ma'am, I'm talking about mother feeding. Oh yes. So yeah, that is a different. I mean, that is a completely different scenario. Yeah. Yes, ma'am. ఇంకా ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ అండ్ ఆస్క్ అండి. Madam, namaste, madam. Thank you for the nice session. I have a question with respect to ketones. Yes. So currently we are not monitoring blood ketones or urine ketones because it is mostly my son is actually 15 now. Okay. He's into puberty, and we had high sugars, and then we realized maybe we have to increase the insulin dose. Earlier we were actually limiting the basal and all. Then after consulting doctor, we realized that maybe 1 unit per kg also maybe okay, overall daily dose. I'm sure it will go much more than that. Oh, we can go much more than that? Yes. Okay, So, okay. how long before was it diagnosed? It was 4 years, madam. Okay. So 2018. Yeah. Okay, if someone is into puberty, so all the puberty hormones, they Okay. work against insulin. So all Okay. to give the insulin, it has to counteract these hormones and then act. Okay. So that is number one. Number two is that at this time, the weight and the height increase. The weight increases. Yeah. The eating habits change. Adolescents are very hungry. Okay. So, and their activity levels also increase. Yeah. So the actual dosing will be significantly more than what he was taking 2 years back. Yeah. Yeah. Okay. Okay. What happens is we get scared because previously we were giving 2 units, 3 units. Yeah. Yeah. That's right. Yeah. Now when we have to give 8 units, 9 units, we get scared. Yeah. Correct. Okay. Exactly. Now, but usually the puberty requirements will be 1 to maybe 1.8, 1.9, maybe 2 units in some rare cases. But 1.5 plus minus or 1.2 plus minus is the general dose. Okay. Would be required. Okay. Yes. So, but important is when we give that liberty to people that yes, you can take more insulin. Okay. So the counter thing which happens is people start eating whatever they want. Yeah. And they start taking more insulin. So, I mean, we have to achieve a balance. There is no one right thing. As long as we are generally eating healthy. And I think there has to be a lot of quality. I mean, yeah, sure. That discussion now. Yeah. Point taken. Thank you, madam. And question about urine ketones and blood ketones. Is there a good meter that we can use to test? As you mentioned, we got a urine ketones kit, but anyway, as you mentioned, we actually not so frequently we check it. So if it is kept open for more than 3-4 weeks. Is it okay, or is there any other suggestion, madam? To no, I am blood ketones is available only in India, at least right now. It is available in only one brand, the Abbott one, which you can use with the freestyle glucometer or the glucometer, the Neo H, Optium Neo H, or it can be used with the freestyle Libre and the reader, not the Libre Pro, but the Libre reader. Okay, so you can use it along with that.
The urine ketone strips, anything is, as long as it is properly stored, it has not expired, it has not opened, it's been less than a month since it has opened, then that is fine. Okay. 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 Good. And the other thing which you always remember is, as a 15-year-old child, okay, your son, they go through a lot of adolescent issues. Okay, they have a lot of stresses, and they have their studies, then there will be a lot of peer pressure, the social interactions, and all these things. So they also increase the blood glucose levels, and they may also increase the insulin requirements. So we will have to handle it little gently. Okay. Sure, madam. Yeah, thank you. That is why when the question Aparna had asked about when should we check the ketones, okay, so even though the Western guidelines would say that you check it in 6 hours, if 6 hours blood glucose is more than 200 or 300, then you must check ketones. I am sure all the experienced people who are here in this gathering do not check in every 6 hours if the blood glucose is high. So I think if you're feeling a little unwell, it is always good to check. And the child is in school for half a day and the whole day. Okay, and you don't know what has happened. You send them to school with a blood glucose of 200, 250, comes back, it is also 300, 350. You don't know what has happened in between. So probably it is common sense that you check ketones to see maybe something is wrong, maybe child is feeling a little feverish or something is happening, and that could help. So it all depends on the circumstances. Sure, ma'am. Yeah, thank you. Hello. Yeah. Who's asking, because it is not getting, but it's fine. I can hear you. 1 second. Yeah, hi, ma'am, I'm Geeta. My son is Gautam, 2 years old. Yeah, actually, I have a question not exactly related to sick day, but type 1. So, like you said about puberty, the requirements goes up. So, so Gautam is 2 years old, and the ratio, say 0.6 to 0.8 is usually the healthy ratio. But for a growing kid like 2 years old, if you're not giving them any junk like biscuits or chips or the usual ones, should we try to maintain or be in some ratio of insulin, or because the appetite I think varies from child to child, can we dose as per their appetite and not worry about how much insulin we are giving them per day, as long as we give don't give white rice or the high carb ones? Yes. So why we keep that dose a little, as you said, every child has a different requirement. Okay, as long as we are sure that we are not giving junk and giving a lot of carbs and all, which I know that you take care of. Okay, so if the activity levels are high and sometimes the metabolism may be high, so there is a dose range. Okay, so maybe 0.8, 0.9, but definitely if it is touching more than 1 or more than 1 in a small child, okay, then we know that somewhere we are missing out something. Okay, so it should be definitely for such a small child, the general recommendations are it should be less than 1 at least. 0.8 is also fine. So I units per kg. 0.9 is okay, ma'am. Actually, now he's 12 kgs, and my insulin is coming to about 11, depending. So, I feel like 11 is like I can feed him well, and I don't do low fat. So we do high fat. So we do the regular, like how I used to give him before diagnosis. I give him. The reason was, if I give him, like if I restrict his diet, I feel like he's not having sufficient, and two, he won't be putting on weight, and my ratio is linked to the weight, and it'll be like I'm trying. That's fine, okay, because we have to take care of the child, we have to take care of the growth. So in general, it will be like a little on the lower side, okay. But if it is in rare, uncommon scenarios, if it is on the higher side, then we will have to go through the various specifications and then decide. So maybe a carb counting to see how much is happening and what is happening would be good. 11 is okay, ma'am, for 12 kgs weight. గీతా గారు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ నాకు తెలిసి
ప్రాపర్ డేటాతో ఉంటేనే కానీ Oh. చెప్పలేరు. And yeah, ma'am, I think just my opinion that anyway parents will be consulting the doctors. Doctors will know whether they are taking more insulin or not, because what happens is like they may end up restricting the child eating and all if they worry about insulin in this small age. Sometimes they compare with other parents how much they are giving, why we are giving this much. Can you also comment on that? Sorry again, Lakshmi, can you ask? I was actually thinking about Geeta and Gautam. So he's saying that a lot of parents keep comparing the dosage of a kid with the other kids, and they might decrease or increase accordingly. So he's asking your comment on that. Yeah, unfortunately, insulin, food, insulin is not in our control. If we give less, then we'll end up in decay and all. So, that is the thing. So as I said, there is a very wide range. Okay. For supposing Geeta and Gautam, I know Geeta is very particular about the food that she gives to Gautam. So because that is there, he is very active and the insulin requirement is not as high as 1.2, 1.3. So it is all right. It is less than 1. And so that is all right. Okay. And there is always a wide variation, as like that 15-year-old boy. Okay, so it can be anywhere between 1, it can be 1.2, it can be 1.5, it can be 1.8. So important to remember is what is actually happening, like what is the food, what is the activity, what is the stress level. So all these things are important. Okay, so as long as we are sure that, and the weight. So what happens is, the first thing that when I see a high insulin dose going on, the first thing that I always check is how is the weight. If it is a overweight, obese child or a person, then I know that the carb and the calorie requirement is high. Okay, so that is why then that is the point where I would like to see that something is wrong somewhere and we need to control the carbs rather than increase the insulin. Okay, so maybe the insulin should be on the lower side and the carbs have to be controlled. Okay, if I see a very thin lean child, and so basically it has to be a combination of everything. And there is a wide dose range. Metabolism is different. No, so it is all right. Please do not compare. It is best always to see a follow-up, how the child is going in weight, the height, how is the energy level, what is the food being taken. And as long as they're all fitting in and they're all in a reasonable range, that is fine. It's just that no, sometimes the dose range is very low. You know, we say 0.3 units per kg, 0.5 units per kg is in the honeymoon phase. Sometimes that low dose continues for a very long time. Okay, so sometimes the honeymoon phase lasts months and years. Okay, very rarely years, but I have seen it. Okay, and sometimes it lasts months. Okay, so as long as the blood glucose is all right, as long as your A1Cs are in range and the activity levels, growth, everything is all right, I think that is all. So it is that child's requirement. So, and sometimes maybe very, very rarely, so maybe it is not type 1, maybe it is some other type of diabetes. So something like that. But then in general, if everything is all right, that's fine. So there is a wide dose requirement, and with experience and with follow-up, people will know better. Ma'am, I have another question. This is not a specific question, a general question. So earlier you mentioned that once we remove the insulin cap, then people tend to eat whatever they want and take insulin accordingly, and and that. So not many. Yeah, I get your this thing where you're going. So my question is more theoretical. What happens if somebody does that? Like, how does it, like say somebody without a type 1 can do that? What happens? Okay, so previously type 1 diabetes was the characteristic definition was it will be a thin person. Okay, and if you see a lot of type 1 diabetes later on in life, you may not see a thin person. Okay, that is why, that is because we are see, so what happens is if we eat more and we eat more junk, okay, like a person without diabetes does,
Okay, so when a person without diabetes eats more junk, then there is more insulin production. Okay, then it gives rise to insulin resistance. Then it gives rise to type 2 diabetes. So nowadays in older population, we are seeing quite a lot. Okay, so there is a lot of obesity in type 1 diabetes because the junk intake is more. So insulin intake is more. And so this insulin intake, after becoming insulin deficiency, becomes insulin resistance. Okay, so then it is type 1 diabetes insulin plus metformin or something needs to be started for type 2 diabetes. This does not happen in children. I mean, like a child as young as your child. So, but eventually, because food eating is a habit, and all these things are habits which persist for a long time. So it is always good to be careful from the early point. But as if we are sure that we are giving healthy food and the child is active and growing normally and not becoming obese, maybe the requirement is high. That's all that it is. Thanks a lot, ma'am. Ma'am, we asked your time till 8 only. Now it's already 8:20. I mean, I'm happy to discuss. Good evening, ma'am. Yes. Good, ma'am. If we can dose extra insulin if we take more food, ma'am. Means like if my sister wants to go to any party, so that if she wants to take some soft drinks and cake, so that we may give extra insulin for that purpose, ma'am. Okay, as I said, I'm entering dangerous waters here. Okay, so if it happens once in a while, okay, and people who are living with this and doing with this can opine, okay, but if it happens once in a while, that's all right. Okay, so I would probably prefer that. I mean, this once in a while has no definition. It can be once in a month, it can be once in 2 months, it can be once in 3 months. Okay, supposing it is the birthday, it's your anniversary and the child and everyone is celebrating. Okay, it is all right. I mean, because but then we have, I mean, so what I would generally advise is, if in general the control or the management is fine, a little bit of here and there is always adjustable. In general, the management is not appropriate, then anything extra will add to it. But then obviously, if the management is not appropriate, anyway, there is a lot of junk intake going on, a junk intake or insulin carb mismatch or something. So I would suggest that there's special days, birthdays, functions, anniversaries, or what festivals or whatever. So maybe we can eat that, maybe give a slight increase insulin dose. Maybe we can go and have a little nice walk after that. Maybe we can have a very good control the previous week and the after week or something of that sort. So in general, balance it out. That is what I would think. Maybe Divya and Lakshmi or someone can opine if they feel differently. Yeah, ma'am, we do the same as well. Once in a while, we also do that. Yes, I think maybe I should not tell that in everyone because then people take advantage of it. As a T1, as a T1, we say that. I mean, usually if we are attending some function or some program, or if we are outside, so it might sometimes we might have to eat little extra, but once in a while, not every time. And it is better, okay, that if you're eating extra, we dose for it. The other need extra, not dose for it. That is worse. Yes, yes, ma'am. I mean, so you have to know that what you are eating out. So, like supposing someone is going to a birthday party, there is a cake and ice cream and cold drink and sweets and everything. So it is a good idea to decide, eat a little bit before you go to the party, and so that you are not ravenously hungry that you gorge in whatever comes in front of you. Okay, number one. And number two, maybe discuss in beforehand that yes, I'm going to eat this, and based on that, I'm going to dose it. Okay, so as we said, it is if we are eating, it is better to dose it than eat it and not tell and not dose. Excuse me, ma'am. If we have high sugars, we can correct those by giving more insulin, ma'am. Yes, you must correct. Okay, that is a correction dose. Of course, we have to figure out why the high sugar happened. So sick day management gurinchi specific ga emaina questions unte adagandi. Yeah.
Should we have any emergency kit, madam, at home? For example, sometimes it may happen in the night. Vomitings may happen in the night. As I said, the sick day supplies. Okay. So in the sick day supplies, you will. So first of all, the most important. So I call it a diabetes kit because you never know when you're going to get sick. Yeah. Correct. So there should be a diabetes kit and insulin in the fridge. Okay. So even if you have to rush out in a hurry, you take out the kit, just put the insulin from the fridge and carry it with you wherever you go. Okay. So that kit must contain, number one, the glucometer and valid strips, and if possible, ketone strips and ketone meter. Okay, ketone strips and urine ketone strips or whatever you will use to check ketones. Okay, so once you have the glucose, if there is low sugar, you must have glucose. So glucose can be in the form of the glucose packets, which you tear and small packets and put in because they're easy to carry. That is what I feel. Maybe the small packet of Parle biscuits or something in the 4-pack type of biscuit which is easy to carry and which will not go waste, which are non-perishables. Okay, it is a practical way of probably keeping it. Okay, so you have a glucometer. If there is hypoglycemia, you have the hypoglycemia stuff, and if you have and if you need insulin, you have the insulin. Okay, important to remember is whenever you're going out, it's always best to have the kit with you. Okay, because it is not always predictable when will you be back. So whenever you go out, step out, please have the kit with you. For vomiting, also, do we need to have any emergency tablet or something? Not no, required. I don't think so. That will be a little too far-fetched unless someone is having recurrent vomitings. Okay, but routinely we will not. Routinely that doesn't come in the diabetes kit. Okay, sure, madam. Thank you. Right, it has been already 1 hour 30 minutes. Thank you so much, ma'am, for your time. Meeku inka emaina questions ante you can ask in the group andi. And there is a lot of appreciation messages coming in the chat, ma'am. So it was a very nice session and very useful session and very elaborative session, ma'am. Thank you so much. Thanks. Yeah, as usual, sick day management covers almost all the topics. I mean, it revises. So thank you so much, ma'am, for revising everything and repeating. It will be very helpful for everyone. It was amazing talking to everyone. Looking forward to have many such sessions with you. Yeah, always. Thank you. Thank you all. Okay. Thank you. Bye everyone. తెలుగులో ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాల్సిన వాళ్ళు ఉండండి కాసేపు నంబర్ ని బట్టి ఖచ్చితంగా చెప్తూ వస్తాము దాని పాయింట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎవరికైనా తెలుగులో సెపరేట్ గా సెషన్ కావాలి అని అంటే ఇదే పాయింట్స్ నేను జస్ట్ సమ్మరైజ్ చేస్తాను. యా సమ్మరైజ్ చేసి చెప్తాను. We can also do it, Divya, this phase. Okay, so I can like share the PPT with you and always repeat it in Telugu translations. Yes, ma'am. I think I already have the PPT in the email. Yes, I sent it to you. Yes, ma'am. All right. Good night, everyone. Thanks. Good night, ma'am. Good night, ma'am. Thank you. Thank you, madam. Yeah. Bye. Bye, ma'am. Bye, bye. Bye, bye. సో ఎవరికైతే తెలుగులో కావాలి అనుకుంటారో వాళ్ళు మాత్రం ఉండండి. చూడు నంబర్ మనం కూడా నంబర్ ఎక్కువ ఉందంటే ఖచ్చితంగా చేద్దాం. సో ఎవరికైతే అర్థమైందో సెషన్ వాళ్ళు దే క్యాన్ లీవ్ if anyone wants to be here and repeated let them also be there. నంబర్ బట్టి మనం ఉండొచ్చు నో ప్రాబ్లం. మేబీ వాళ్ళు మళ్ళీ వినాలనుకున్నా కూడా ఆల్మోస్ట్ సేమ్ అదే పాయింట్స్ ని సమ్మరైజ్ చేసి ఒక మేబీ 3-4 మినిట్స్ వస్తుంది అంతే, అందుకంటే ఎక్కువ కాదు. ఓకే, అందరూ మళ్ళీ తెలుగులో వినాలనుకుంటున్నారా? హలో hello. Divya garu, how frequently we need to check the ketone test? At home we can check it. If the child is sick or not sick.
Yeah. If necessary, we need to test if the sugars are higher side. She told, right? Yeah. But how The regular thing is frequently? after, if the sugars continues for high sugars, and that Okay. is because of insulin deficiency, not because of food. So usually if sugars are higher side for 6 hours or 5 hours, that might be because of insulin deficiency or insulin spoil or something, Okay. some reason. Okay. So I think those cases usually sugars are higher side even one day also, sometimes more Okay. than 250. Okay. In that situation, it's always better to check ketones repeatedly for every 2 hours or 4 hours. I don't remember exactly it is 4 hours or 2 hours what she Okay. told. Yeah. We can check at home. Yes, you can buy either blood ketone strips or urine ketone strips. Okay. Then accordingly you can check at home only. Okay. Yeah. Case, if the kid is unwell, that time the frequency of the test would be more for every Yeah. 3 hours. Okay. That we can check it daily or once in a month or once in a 10 days like that. No. Ketone testing is not like it's a regular test. It is only if the sugars are higher side and dehydrated, or if the child has any symptoms like vomiting, tummy, the stomach pain. Okay. Only if the sugars are not coming down in that situation, and if the child is sick for a long time, I think those are the days when you will be testing for ketones. Not every time. It's not a HbA1c. It's not what Okay. we call annual test or anything like that. Okay, fine. Thank you. Yeah. ఓకే. సో ఈరోజు సిక్ డే మేనేజ్మెంట్ గురించి మేడం చెప్పిన విషయాలు కొన్ని డిస్కస్ చేస్తాము. ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ Around మీటింగ్? 30 members ఉన్నారు లక్ష్మి. ఓకే. యా, మేము మిస్ చేసిన ఏదైనా మిస్ చేసినా మీరు కూడా చెప్పండి, ఓకేనా? ఇట్స్ దట్ మేమే మాకే అన్ని గుర్తున్నాయని కూడా కాదు. సో PPT ఈ పెట్టనా లక్ష్మి PPT the main points ఒక స్లైడ్ ఉంది సిక్ డే మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ అని. యా, పెట్టి నువ్వు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి, నువ్వు మిస్ చేసినా నేను చెప్తాను. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సిక్ డే మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ అని కొన్ని ఉన్నాయండి. ఓకే, స్క్రీన్ షేరింగ్ has stopped as the share window is closed. Okay, give me a moment. బాలేనప్పుడు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు కొన్ని ఉన్నాయండి. సో ఫస్ట్, ఇన్సులిన్ అయితే ఆపకూడదు. ఓకే, లో బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఉన్నా, హై బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఉన్నా, హై బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఉంటే ఎలా అయినా తీసుకుంటాం. లో ఉంటే ఏం చేస్తామంటే లోని నార్మల్ రేంజ్ కి తీసుకొచ్చి ఫుడ్ పెడుతూ ఇన్సులిన్ ఇస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సో చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే లో షుగర్స్ ఉన్నాయి తినట్లేదు కదా అని మొత్తం ఇన్సులిన్ ఆపేస్తారు. లాంగ్ యాక్టింగ్ ఇన్సులిన్ కంపల్సరీ ఇవ్వాలి. అది లైఫ్ కదా, కంపల్సరీ ఇవ్వాలి దాన్ని. Yeah, and the second rule is monitor glucose levels frequently. Lakshmi, no explain చేయని రీడ్ చేస్తాను. యా, సో ఎందుకంటే బాలేనప్పుడు చాలా కారణాల వల్ల బ్లడ్ షుగర్స్ పైకి కిందికి అవుతాయి అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల పెరగచ్చు, మీరు వాడే సిరప్స్ వల్ల పెరగచ్చు. సిరప్స్ ని వాడుకోకుండా ఉండలేం కదా, ఎందుకంటే చైల్డ్ కి ఈ షుగర్స్, డయాబెటీస్ అనేది ఎప్పటికీ ఉండేదే. కానీ ఇల్నెస్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఫీవరో లేకపోతే కోల్డో లేకపోతే ఇంకేదైనా ఇన్ఫెక్షన్, ఇవన్నీ కంపల్సరీ పోవాల్సినవి. అట్లానే ఉంటే అది ఎప్పటికైనా మనకి ప్రాబ్లం కదా. సో అది డాక్టర్ చెప్పినట్టుగా దాన్ని కూడా ట్రీట్ చేయాలి. సో వాటి వల్ల పెరగచ్చు, లేకుంటే తిన్న చాలా తక్కువ తినడం వల్ల మీరు అంటే తినడంలోనే చాలా తగ్గిపోయింది అనుకోండి. యూజువల్ గా మనం ఏమనుకుంటాము, బోలస్ ఇన్సులిన్ సరిపోతే, మామూలుగా ఫుడ్ ఇన్సులిన్ ఇవ్వకపోతే సరిపోతుంది అనుకుంటాం. అది కరెక్టే, కానీ అసలు తిననప్పుడు ఈవెన్ బేసల్ ఇన్సులిన్ లో కూడా మార్పులు వస్తాయి. అంటే మనం వాడే ట్రెసిబా, లాంటస్ లో కూడా మార్పులు చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. సో దాని వల్ల కూడా లో షుగర్స్ రావచ్చు అసలు కంప్లీట్ గా తినడం మానేస్తే. సో దానికోసం కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. సో తగ్గచ్చు పెరగచ్చు, కాబట్టి ప్రతి 2 గంటలకు ఒకసారి 3 గంటలకు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవడం బ్లడ్ షుగర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ బాలేనప్పుడు టాబ్లెట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా షుగర్ లెవెల్స్ మీద ఉంటుందండి. ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ పెరగవచ్చు. సో చాలా ఉంటాయి అన్నమాట బాలేనప్పుడు ఎఫెక్ట్ చేసే హార్మోన్సే కానీ లేదా టాబ్లెట్సే కానీ. సో తప్పకుండా చాలా సార్లు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. యాక్చువల్లీ మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఇట్లా బాలేనప్పుడే ఎక్కువ మంది డీకేఏకి వెళ్తారు అనమాట. కిటోసిడోసిస్ లోకి వెళ్ళి
హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యేది. ఇట్లా మంచి రోజుల్లో ఏమవ్వదు, బానే చేస్తారు కాబట్టి. ఇట్లా బాలేని రోజుల్లో ఏం చేయాలో తెలియక కన్‌ఫ్యూజ్ అయ్యి అట్లా అవుతదనమాట. సో, అందుకే చెక్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్కువ సార్లు. యెస్. అండ్ ఎక్కువ సార్లు అంటే ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీతో చెక్ చేయాలో కూడా చెప్పొచ్చు. 4-6 టైమ్స్ అనేది కామన్ గదా! రోజుకి 4-6 సార్లు చేస్తాం అనేది కామన్ కాబట్టి, ఇంకా కొంచెం దానికన్నా 2 సార్లు ఎక్కువ, 2 సార్లు మీకెప్పుడు డౌట్ అనిపించినా చెక్ చేసుకోవడం. అంతే. మామూలుగా 6-10 టైమ్స్ కూడా అంటారు కానీ బట్ ఇంకా మీ జడ్జిమెంట్ అది. ఆ టైంలో ఎలా అనిపిస్తుందో దాన్ని బట్టి కూడా చేయాల్సుంటది. Yes. So next rule is monitor ketones, ideally by finger stick blood test. యెస్. ఇది మనం సెన్సార్‌ని నమ్ముకునేకి కొన్నిసార్లు ఎక్కువ షుగర్స్ హైలో ఉన్నప్పుడు సెన్సార్ నమ్ముకోలేం. ఎక్కువ లోలో ఉన్నప్పుడు కూడా సెన్సార్‌ని నమ్ముకోలేమన్నమాట. ఎక్కువ ఫ్లక్చుయేషన్ ఉన్నప్పుడు కూడా పైకి కిందకి, పైకి కింద ఉన్నప్పుడు కూడా బెటర్ మనం గ్లూకోమీటర్‌తో చేసుకోవడం బెటర్. ఎస్పెషల్లీ సిక్ డే మేనేజ్‌మెంట్‌లో ఏం రిస్క్ అయినా కూడా మనం మళ్ళీ హాస్పిటలైజ్ అవ్వడం రిస్క్ ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటది కాబట్టి గ్లూకోమీటర్‌తో చెక్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. మానిటర్ కీటోన్స్ as well. కానీ కీటోన్స్ టెస్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలండి బాలేనప్పుడు తప్పకుండా. అండ్ స్పెషల్లీ కీటోన్స్ మీరు యూరిన్ ద్వారా చెక్ చేసుకోవచ్చు, బ్లడ్ ద్వారా చెక్ చేసుకోవచ్చు. కానీ బ్లడ్ ఇస్ మోర్ ప్రిఫర్డ్ అన్నమాట. కానీ కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ బ్లడ్ కీటోన్స్. ఒకటి ₹160 ఏమో ఉంటాయి. సో ఎందుకు ప్రిఫర్డ్ అంటే యూరిన్ కీటోన్స్ కొంచెం డిలే ఉంటది. సో బ్లడ్ అయితే మీకు ఇమీడియట్ గా తెలుస్తుంది అన్నమాట. అందుకు ఇట్స్ మోర్ ప్రిఫర్డ్. సో ఇంతకుముందు మనం షుగర్స్ కూడా ఇప్పుడు మనకు బ్లడ్ గ్లూకోమీటర్ రానప్పుడు యూరిన్ లోనే షుగర్ చెక్ చేసేవాళ్ళు కదా! సో అట్లా చెక్ చేసి ఇప్పుడు మనం బ్లడ్ గ్లూకోమీటర్‌కి వచ్చేసాం కాబట్టి మనకి ఇమ్మీడియేట్‌గా తెలుస్తుంది. అట్లనే స్ట్రిప్స్ అది కీటోన్స్ కూడా అంతే. బ్లడ్ కీటోన్ మీటర్ అయితే ఇమ్మీడియేట్‌గా రిజల్ట్స్ తెలుస్తది. కొంచెం ఏమంటే కాస్ట్‌లీ. అదొక్కటి కన్సర్న్ అంతే. అండ్ నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అన్నమాట. మెయింటైన్ వాటర్ అండ్ సాల్ట్ బ్యాలెన్స్. అవును. ఇంకా అది నువ్వు చెప్పు. సో తప్పకుండా వాటర్ అండ్ సాల్ట్ హైడ్రేషన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అండి. ఎస్పెషలీ కీటోన్స్ డయాగ్నోస్ అయినప్పుడు సివియర్ కానీ మైల్డ్ కానీ సాల్ట్ వాటర్ ఇస్తూ ఉండాలన్నమాట. అదే కీటోన్స్ డయాగ్నోస్ అయ్యి మీకు హై బ్లడ్ గ్లూకోజ్ ఈ కాంబినేషన్ ఉన్నప్పుడు సాల్ట్ వాటర్ తప్పకుండా తీసుకుంటూ తర్వాత ఇన్సులిన్ తీసుకుంటూ మేనేజ్ చేసుకోవాలి. అండ్ లో బ్లడ్ గ్లూకోజ్ సాల్ట్ వాటర్ తాగలేరేమో కానీ బటర్ మిల్క్, లెమన్ జ్యూస్ విత్ సాల్ట్ అలాంటివి గుడ్ ఆప్షన్స్ అన్నమాట. అంటే సాల్టీ లిక్విడ్స్, సాల్టీ ఫ్లూయిడ్స్ ఏమైనా. ఇంకా ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి డీకే వచ్చే డేంజర్ అసిడోసిస్ అనేది డేంజర్ నాట్ యాక్చువల్లీ బికాస్ ఆఫ్ షుగర్స్. షుగర్స్ పెరిగినప్పటికీ షుగర్స్ పెరిగి కీటోన్స్ పెరిగి తర్వాత డీహైడ్రేషన్ అయిపోతది. ఆ డీహైడ్రేషన్ వల్ల ప్రాబ్లమ్ అవుతది. ఒకవేళ కీటోన్స్ ఉన్నాయి, మనం షుగర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, మనం ఇన్సులిన్ ఇచ్చినా తగ్గట్లేదు, కొంచెం టైం పడుతుంది తగ్గడానికి, మనం ప్రయత్నిస్తున్నాం అనే టైంలో ఇంకా మనకు సీరియస్‌నెస్ ని తగ్గించుకోవడానికి కొంచెం టైం సేవ్ చేసుకోవడానికి ఈ మీరిచ్చే ఈ సాల్టీ ఫ్లూయిడ్స్ వాటిలలో ఉన్న మినరల్స్ ఉంటాయి కదా! సోడియం, పొటాషియం, క్లోరిన్ ఇంకేమేమి ఉంటాయి అవన్నీ. సో అవి యాక్చువల్లీ అవన్నీ ఇస్తూ ఉంటే మీకు ఆ డేంజర్ సైడ్ నుంచి దూరంగా అయిపోతారన్నమాట. అట్లని ఒక సిట్యుయేషన్ వస్తది. తాగిపిస్తే వామిటింగ్ చేస్తారు. అట్లాంటి సిట్యుయేషన్‌లో మేబీ ఒక గుట్టుకు ప్రతి 15 నిమిషాలకి, 20 నిమిషాలకి 1, 2 గుటుకులు అట్లా తాపిస్తుంటే చాలు. అట్లైనా ఓకే. మనమేం మొత్తం గ్లాసులు తాపియాల్సిన అవసరం లేదు. మొత్తం వామిట్ చేస్తారు అట్లా చేస్తే మళ్ళీ. సో అది జాగ్రత్త. సో మీకు బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్ ఎక్కువ ఉండి కీటోన్స్ ఉంటే సాల్టీ ఫ్లూయిడ్స్ అండి. బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్ తక్కువ ఉండి కీటోన్స్ ఉంటే మాత్రం సాల్ట్ ప్లస్ షుగర్ ఉన్న ఫ్లూయిడ్స్ ఇవ్వాలన్నమాట. అండ్ అలాంగ్ విత్ ఇన్సులిన్. ఇన్సులిన్ ఇస్తే అవి ఎక్కువ రావాలి. ఇప్పుడు తగ్గుతుంది. సో సఫిషియెంట్ ఇన్సులిన్ ఎక్కువ కూడా తక్కువ అట్లా. So the last rule mentioned in this slide is treat any underlying precipitating illness. ఇంతకుముందు చెప్పింది అదే. సో అది ఫస్ట్ వీటన్నిటి కారణం ఇంత ఫ్లక్చుయేషన్ ఇంత ఇబ్బంది కారణం ఏముంటుంది? మనం ఇట్లా అవ్వడానికి సిక్‌నెస్సే కదా! ఫీవరో లేకుంటే కోల్డో లేకపోతే ఇంకేమైనా వేరే ఏదైనా అనారోగ్యం. సో దాన్ని మెయిన్‌గా ట్రీట్ చేయాలి. ఇవన్నీ చేస్తూ అవి చేయాలి. ఇవన్నీ చేసుకుంటూ దాన్ని వదిలేస్తే అది ఎప్పటికి ఇవన్నీ ఇట్లనే ఉంటాయి అని డాక్టర్ చెప్పింది ఈ విషయం. So these are the main sick day rules అండి. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అన్మ్యూట్ చేసి అడగండి. తెలుగులో అడగొచ్చు ఇంకా.
సారీ మేడంకి అయితే తెలుగు అంతగా రాదు. సో అందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. కానీ క్లియర్ గా చెప్పారు కాబట్టి దాన్ని మళ్ళీ మేము కూడా పాయింట్స్ లో కొన్ని కొన్ని ఇంపార్టెంట్ స్లైడ్స్ తీసుకొని సమ్మరీ రాయడానికి ట్రై చేస్తాము, లేదా వాయిస్ మెసేజ్ అయినా పెడతాం. ఇంకా చాలా మంది జాయిన్ అవ్వలేదు కదా, వాళ్ళకి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. ఎస్ అండి, చెప్పండి. కీటోన్ చెక్ చేయాలంటే ఏం చేయాలండి? సో మీకు కీటోన్ స్ట్రిప్స్ దొరుకుతాయండి మార్కెట్ లో, జస్ట్ లైక్ గ్లూకోమీటర్ స్ట్రిప్స్. సో మీకు 2 వేస్ ఉంటాయి అన్నమాట. బ్లడ్ లో కీటోన్స్ చెక్ చేయొచ్చు, యూరిన్ లో కీటోన్స్ చెక్ చేయొచ్చు. ఒక నిమిషం, దానికి ఆన్సర్ ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయండి? మీ ఇంట్లో? మా దగ్గర అయితే లేవు. నేను బయట ఉన్నాను, మీ దగ్గర కూడా ఉన్నాయా కీటోన్ స్ట్రిప్స్? ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయా? ఎవరి దగ్గర ఉంటే చూపించండి ఒకసారి. యూరిన్ కీటోన్స్ కానీ బ్లడ్ కీటోన్స్ కానీ ఎవరి దగ్గర ఉంటే జస్ట్ వీడియో ఆన్ చేసి చూపిస్తే అందరికీ హెల్ప్ అవుతుంది కదా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి. జస్ట్ చూపించండి, టెస్ట్ ఎలా చేసుకోవాలో మనం మాట్లాడదాం. అది ఇప్పుడు చేయాల్సిన అవసరం. ఐ థింక్ ఎవరి దగ్గర లేనట్టున్నాయి. అది ఫోటో పెట్టిద్దాం. సార్ అది ఫ్రీక్వెంట్ గా చెక్ చేసుకోవాలా లేదంటే 6 డేస్ లో సరిపోద్దా సార్? లేదు, ఇది కంపల్సరీ టెస్ట్ అని, ఎప్పుడు సిచ్యువేషనల్ టెస్ట్ అండి. ఇది రెగ్యులర్ టెస్ట్ కాదు. అది ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, కీటోన్ టెస్ట్ అనేది అవసరమైనప్పుడు చేసే టెస్ట్. అది మనం ఏదో 3 నెలలకు ఒకసారి, వారానికి ఒకసారి లేదా సంవత్సరానికి ఒకసారి చేసే టెస్ట్ కానే కాదు ఇది. షుగర్స్ కంటిన్యూస్ గా హై ఉండి 6 నెలలు, సరే 6 నెలలు, సరే 6 గంటల సేపు, 5-6 గంటల సేపు ఎక్కువ హైలో ఉండి మనం ఇన్సులిన్ ఇస్తున్నా తగ్గడం లేదో, లేకపోతే ఏదో కారణం వల్ల కంటిన్యూగా షుగర్స్ చాలా హై ఉంటున్నాయి అంటే మాత్రం మోర్ దాన్ 250, అప్పుడు మనం కంపల్సరీగా స్టెప్స్ తీసుకోవాలి. చెక్ చేసుకోవడం బెటర్. అండ్ దాని సివియారిటీని బట్టి ఇంకా చైల్డ్, పాప కానీ బాబు కానీ లేదా అడల్ట్ కానీ ఎంత సివియర్గా ఉన్న సిమ్టమ్స్, లక్షణాలు దాన్ని బట్టి కూడా మనం ఇంటి దగ్గర చేయొచ్చా లేకపోతే హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లాలా అనేది డిసైడ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇంట్లో మాత్రం ఎప్పటికైనా కీటోన్ స్ట్రిప్స్ ఉండడం చాలా మంచిదండి. మీకు ముందే తెలిసిపోతూ ఉంటుంది ఏం చేయాలి అనేది. సో దిస్ ఇస్ యూరిన్ కీటోన్ స్ట్రిప్స్, వన్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యూరిన్ కీటోన్ స్ట్రిప్స్. వెరాస్ బ్లడ్ కీటోన్ స్ట్రిప్స్ ఒకటే కంపెనీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, అబాట్ వాళ్ళు. సో ఇక్కడ మీకు యూరిన్ లో స్ట్రిప్ పెట్టినప్పుడు ఆఫ్టర్ ఫ్యూ సెకండ్స్, ఐ థింక్ ఆఫ్టర్ 40 seconds మీకు ఆ స్ట్రిప్ కలర్ మారుతుంది అనమాట. ఆ కంపారిజన్ మీరు ఇక్కడ చూసుకోవాలి. ఇది కనిపిస్తుండొచ్చు, లేదా మీరు ఆన్లైన్ లో చూడండి. ఇక్కడ ట్రేసెస్, స్మాల్, మోడరేట్, లార్జ్, ఇలా వేరియస్ కలర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట, షేడ్స్. సో ఆ స్ట్రిప్ ఏదో ఒక కలర్ లో మారుతుంది, అది మీరు కంపేర్ చేసుకొని దాన్ని బట్టి మీకు తెలుస్తుంది అనమాట. యూరిన్ కీటోన్స్ ప్రకారం అయితే ప్లస్ అంటే స్మాల్, ప్లస్ ప్లస్ అంటే మోడరేట్, ప్లస్ 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 అంటే లార్జ్. ఇంకా దానిపైన ఎక్కువ మీకు ఇక్కడ గ్లూకోజ్ సైన్స్ ఉంటాయి. ఇట్స్ 2 ఉంటాయండి, గ్లూకోజ్ సైన్స్, కీటోన్ సైన్స్. సో సార్ కీటోన్స్ బాడీ నుంచి బయటికి వెళ్ళినప్పుడు దాన్ని ఎలా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు సార్? బాడీ నుంచి బయటకు వెళ్ళడం అంటే అర్థం కాలేదండి. అంటే కీటోన్స్ ట్రేస్ అని అనుకో సార్. అదే ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేస్తాం. ఏంటంటే ఇన్సులిన్ కరెక్షన్ ఫస్ట్ మనం సాల్టీ ఫ్లూయిడ్స్ ఇస్తాము, ఎందుకంటే డైరెక్ట్ ఇన్సులిన్ ఇవ్వకూడదు. ఫస్ట్ అదే మజ్జిగ, సాల్ట్ వేసి, బటర్ మిల్క్ కానీ లేదా నిమ్మరసం, ఉప్పు వేసి అట్లా ఏదోటి అట్లా ఇస్తూ కొంచెం ఇన్సులిన్ కరెక్షన్ ఇస్తాం అనమాట. మనకు తెలుస్తుంది కదా ఒక యూనిట్ ఎంత తగ్గిస్తుంది అనేది. అట్లా చేయొచ్చు. ఇంకా 2-3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి, బట్ మీకు రోజు చేసే మెథడ్ ఇదే కాబట్టి ఇది ఈజీ అయిపోతుంది అనమాట. సో అట్లా ఇస్తే మీరు కరెక్షన్ ఇవ్వగానే ఇన్సులిన్ షుగర్స్ డౌన్ అవ్వగానే ఆటోమేటిక్ గా కీటోన్స్ పోతాయి. మీరు చేసేది ఏమి ఉండదు, బాడీ ఆటోమేటిక్ గా అది పంపించేస్తాం బయట. సో ఇది అయితే తప్పకుండా వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ అండి. కీటోన్స్ ఉన్నాయని తెలిసినప్పుడు మాత్రం, హై బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఉంటే ఫస్ట్ మీరు సాల్టీ ఫ్లూయిడ్స్ ఇచ్చుకుంటూ ఇన్సులిన్ తీసుకోవాలి. ఓకే, పొటాషియం బాడీలోకి వెళ్ళాలన్నమాట. సో సాల్టీ ఫ్లూయిడ్స్ తప్పకుండా తీసుకుంటూ దెన్ యాక్చువల్లీ అదొకటి ఫ్లూయిడ్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది, దానివల్ల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అనమాట. డైరెక్ట్ ఇన్సులిన్ ఉంటే హార్ట్ కి ఇష్యూస్ వస్తాయని అంటారు. అందుకోసం ఫ్లూయిడ్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇన్సులిన్ ఇవ్వాలి. ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా అండి?
ఒక లాస్ట్ క్వశ్చన్ మేడం. చెప్పండి. ఇప్పుడు మామూలుగా షుగర్ ఇప్పుడు గ్లూకోమీటర్ లో 300 లేదా 400 అట్లా ఉందని చెప్పి యూనిట్స్ కరెక్షన్ ఇస్తున్నాము. అప్పుడు ఎప్పుడు కూడా సాల్ట్ వాటర్ అట్లా ఏమైనా మామూలు వాటర్ ఇస్తున్నాము, కొంచెం సాల్ట్ వాటర్ కూడా హాఫ్ స్పూన్ ఇవ్వాలి ఏమన్నా? సాల్ట్ వాటర్ ఎవరు తాగుతారండి? దాని బదులు మజ్జిగ ఇచ్చేసి కదా. సాల్ట్ వాటర్ ఎట్లా తాగాలనిపిస్తుంది, కష్టం కదా. అదే అండి, మజ్జిగ కానీ ఏదన్నా అవ్వచ్చు. కాకపోతే అది మీరు ప్రతిసారి సీరియస్ గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు 2-3 అవర్స్ లో అనుకో ఏం అవ్వదు, మామూలు కరెక్షన్ ఇచ్చినా చాలు. అదే 5-6 అవర్స్ తర్వాత కూడా షుగర్స్ తగ్గట్లేదు, 5-6 అవర్స్ పైన ఉన్నప్పుడు అట్లాంటి టైంలో సాల్టీ ఫ్లూయిడ్స్ బెటర్. బట్ ఎనీవే ఎప్పుడైనా హై షుగర్స్ ఉన్నప్పుడు అట్లా చేసినా మీకు సేఫే కదా, ఎందుకంటే సేఫ్ సైడ్ ఉన్నట్టు ఉంటుంది. ఓకే యా, థాంక్యూ. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ జస్ట్ ఫుడ్ తిన్న తర్వాత ఒక్కసారిగా మీ డోస్ సరిపోలేదు లేదా హై వెళ్ళిపోయింది అన్నప్పుడు మనం కంపల్సరీ సాల్ట్ ఫ్లూయిడ్ ఇవ్వాలనే లేదు, ఇన్సులిన్ ఇచ్చి తగ్గించుకున్నా ఓకే. అది పర్సిస్టెంట్ గా హై ఉందన్నప్పుడే అట్లాంటి జాగ్రత్తలు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, థాంక్యూ. ఎస్ అండి, ఇంకా ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగొచ్చు. ఏదైనా డిస్కస్ చేసిన దానిలో మీకు ఏదైనా పాయింట్ అర్థం కాలేదు మేడం చెప్పిన దానిలో, ఎందుకంటే స్లైడ్స్ చాలా ఉంటాయి కదా, ఆ దానిలో ఏమైనా అర్థం కాలేదన్నా కూడా అడగచ్చు. ఐ థింక్ క్లియర్ అనుకుంటాను. సో ఇప్పుడు సరే, హలో అండి. హలో దివ్య గారు. చెప్పండి. హలో, ఇది ఫీవర్ టైంలో షుగర్ లెవెల్స్ హై ఉంటాయి కదండి? హై ఉండొచ్చు, లో ఉండొచ్చు. చెప్పండి. హై ఉన్నప్పుడు దాని తగ్గట్టు మనం ఇన్సులిన్ ఇస్తాం కదండి. ఇన్సులిన్ ఇచ్చాక పిల్లలు తినరు కదండి, సో ఎలా మేనేజ్ చేయాలండి? ఇన్సులిన్ ఇచ్చాక తినకపోతే అప్పుడు ఎంత హై ఉన్నాయండి? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి, సినారియో ఇస్తే నేను చెప్పగలుగుతాను. ఫీవర్ ఉన్నప్పుడు అయితే 300 అలా వస్తుందండి. ఓకే, 300 ఉంది. మీరు ఇన్సులిన్ ఫుడ్ కి సంబంధించి ఇచ్చారా, కరెక్షన్ కూడా ఇచ్చారు, కలిపి ఇచ్చారా? లేదు, ఫుడ్ దేనికోసం ఇస్తున్నాం అక్కడ? 300 100 అదే నార్మల్ రేంజ్ తీసుకురావడానికి ఇస్తున్నారా, ఫుడ్ కోసం ఇస్తున్నారా? నార్మల్ రేంజ్ తీసుకురానికి. నార్మల్ రేంజ్ తీసుకురావాల్సినప్పుడు మీరు ఎందుకు మరి ఫుడ్ గురించి వరి అవుతున్నారు అప్పుడు? అంటే ఫుడ్ తినకపోతే ఏమైనా అంటే లో అవుతుందా, ఇట్లా గిడినెస్, వామిటింగ్ అలా ఏమైనా అవుతుందా? ఇన్సులిన్ ఇచ్చాక కంపల్సరీ ఫుడ్ తినాలా అని డౌట్. అప్పుడు మీరు ఫుడ్ కోసం ఇవ్వట్లేదు కదా ఇన్సులిన్, ఓన్లీ షుగర్స్ డౌన్ చేయడానికి ఇస్తున్నారు కదా. అవునండి. మళ్ళీ మీరు ఫుడ్ ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఫుడ్ ఇన్సులిన్ ఇచ్చి ఇస్తారు కదా, అంతే కదా. ఒకటండి, పిల్లలు ఒకవేళ తినట్లేదు అని అంటే మాత్రం వాళ్ళకి ఏం తినాలనిపిస్తుందో అలాంటి ఫుడ్ పెట్టండి. సో డాక్టర్స్ కూడా యూజువలీ ఇడ్లీయో లైక్ లైట్ ఫుడ్ తీసుకోమంటారు ఆ టైంలో. దాంతో పాటు కరెక్షన్ డోసేజ్ అండ్ ఫుడ్ కి ఎంత కావాలో అంత రెండు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అన్నమాట. ఒకవేళ నార్మల్ షుగర్ రేంజ్ లో ఒకవేళ మీరు ఇన్సులిన్ ఇచ్చేసారు, తినలేదు అనుకోండి, అప్పుడు ఇంకా మీరు యూ హావ్ టు బి ఇన్నోవేటివ్. అంటే వాళ్ళకి ఏది ఇష్టమో అప్పుడు అది కొంచెం తొందరగా చేసి పెట్టాల్సి వస్తుంది. అట్లానే రోజు అట్లా చేయకూడదు. వాళ్ళు అలవాటు చేసుకొని ఏమంటారంటే నేను తినను ఈ రోజు అంటారు అనమాట. రోజు అట్లా అలవాటు కాకుండా ఒకసారి తప్పదు అన్నప్పుడు ఇంకా వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చింది ఏదైనా చెయ్యాలి. హై కార్బోహైడ్రేట్ ఫుడ్ ఇన్సులిన్ తగ్గట్టుగా. ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఇన్సులిన్ కి ఇట్లా బ్రేక్ఫాస్ట్ కి లంచ్ కి ఒక 40 minutes బ్రేక్ వచ్చినా పర్వాలేదండి? అంటే ఇప్పుడు హాలిడేస్ కదా, పిల్లలు లేటు లేస్తారు, సో 8:30 వరకు ఇన్సులిన్ ఇచ్చేయాలని అలా పెట్టుకుంటే పడుకొని ఉంటది పాప. ఇన్సులిన్ ఇచ్చి ఒక 1 hour లేట్ అయినా పర్వాలేదా బ్రేక్ఫాస్ట్? ఏ ఇన్సులిన్ వాడుతున్నారండి? నోవరాపిడ్ అండి. లేదండి, నోవరాపిడ్ కి 1 hour గ్యాప్ ఉంచకండి. అండ్ టైం అంటూ స్పెసిఫిక్ టైం ఏమి ఉండదు ఇన్సులిన్ తీసుకోవడానికి. అంటే మీకు నోవరాపిడ్ కి ఉండదు, బేసల్ కి ఉంటది, లాంగ్ యాక్టింగ్ కి ఉంటది. నోవరాపిడ్ కి ఎంత అండి? నోవరాపిడ్ ఇంకా మీకు తినక ముందు ఒక 15 minutes ముందు తీసుకుంటే సరిపోతుందండి. ఓకే, ఎక్కువ గ్యాప్ అయితే రోజు 9 11 అనుకోండి, నిద్ర లేట్ లేసింది అనుకోండి, లేరు అప్పుడు మీరు లేచిన తర్వాతనే 10 నిమిషాల ముందు లేచిన తర్వాతనే డోస్ వేసి 10 నిమిషాలు ఫుడ్ పెట్టచ్చు. అట్లా మీరేమి నోవరాపిడ్ రోజు 8 కంటే 8 ఇవ్వాలి, 8:30 కంటే 8:30 అట్లా ఏమి ఉండదు. అదే కదండి, నైట్ కి మార్నింగ్ కి చాలా డిఫరెన్సెస్ వస్తుందని
8:39 వరకు ఇచ్చేస్తున్నాము. అది కరెక్టే, ఫుడ్ టైంకి తినడం ఇంపార్టెంట్. కాకపోతే ఇన్ కేస్ అప్పుడు తినలేనప్పుడు ఇంకోటి, మీరు ఎక్కువసేపు వెయిట్ చేస్తే చాలా సివియర్ లో షుగర్స్ వస్తాయంట, అది బాగా డేంజర్. 15 నిమిషాలు ఫుడ్ ఇన్సులిన్ ఇచ్చిన తర్వాత 15 నిమిషాల తర్వాత పెట్టేయాలి నో ర్యాపిడ్ అయితే. గ్యాప్ ఉందని వరి అవ్వకండి. అది టైం రోజు తినే టైంకే రోజు తింటుంటే నో ప్రాబ్లం. ఈ గ్యాప్ ఉన్నా మీకు బేసల్ విల్ టేక్ కేర్ అన్నమాట. బేసల్ చూసుకుంటది కంట్రోల్ ఉంచడానికి. మీరు పాప ఎప్పుడైతే తింటుందో దానికి 15 మినిట్స్ ముందే ఇవ్వండి. దానికంటే ఎక్కువ పెంచకండి ఆ టైం మాత్రం. థ్యాంక్ యూ అండి. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు మా పాపకి హై షుగర్ 300 అట్లా ఉన్నప్పుడు మేము నోవా ర్యాపిడ్ ఇచ్చి సుమారు ఒక 45 మినిట్స్ కానీ ఒక గంట అట్లా ఉండిస్తున్నాం సార్. అప్పుడు పాప తినడం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు అది కరెక్ట్ గా లెవెల్ అవుతుంది, అంటే 100 అట్లా మెయింటైన్ అవుతుంది. అలా చేస్తున్నాం సార్. ఇప్పుడు మీరు అన్నట్లు ఒక పావు గంట తర్వాత ఫుడ్ పెట్టామనుకో సార్, అది మెయింటైన్ అవ్వకుండా 300 కానీ 350 కానీ అలానే మెయింటైన్ అవుతుంది. మేము ఎప్పుడైతే 45 మినిట్స్ కానీ 60 మినిట్స్ కానీ ఆగి పెడుతుంటే అప్పుడు పాపకి తినే టైం 15 మినిట్స్ అవుతుంది సార్. అప్పుడు 100 నుంచి అలా మెయింటైన్ అవుతుంది. చేసాం సార్ ఇట్లానే. సో ఇలాంటి టైంలో ఏం చేయండి అంటే 300s అలా ఉన్నప్పుడు ఆ 300s ని నార్మల్ గా తెచ్చుకోవడానికి ఎంత కరెక్షన్ డోసేజ్ ఇవ్వండి. ఓకే, మీరు మొత్తం డోసేజ్ ముందే ఇచ్చేస్తున్నారు. డిన్నర్ టైం అనుకో సార్, ఫుడ్ టైం అనుకో మేడం. ఇప్పుడు ఆ టైంకి మేము అట్లా ఇస్తున్నాం. అంటే మనకి ఆల్రెడీ మధ్యాహ్నం ఇస్తాం కదా మేడం డోసు. మధ్యాహ్నం ఇస్తున్నారు కరెక్టే, మీరు మధ్యలో కూడా ఇవ్వచ్చు అన్నమాట. కరెక్షన్ డోసెస్ అని ఉంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు డాక్టర్ చెప్పినట్టు మీకు ఇప్పుడు 300 ఉందన్నారు పాపకి. మనం ఎగ్జాంపుల్ తోనే చెప్పి చూపిద్దాం వాళ్ళకి. మీ పాప చైల్డ్ ఏజ్ ఎంత అండి? ఇప్పుడు 10 ఇయర్స్ మేడం. 10 ఇయర్స్ సార్. ఇప్పుడు 10 ఇయర్స్ ప్లస్ మరి ఏమేమి ఇన్సులిన్ వాడుతున్నారు? వాట్ సార్? ఏమి ఇన్సులిన్ వాడుతున్నారు? నోవా ర్యాపిడ్ సార్. ఇంకోటి టోజియో. నోవా ర్యాపిడ్ టోజియో. మొత్తం టోటల్ డోస్ ఎలా ఉంటుందండి? డోసులు ఎలా ఉంటాయి యావరేజ్ గా? ఇప్పుడు 14, 15 ఇస్తా ఉంటాం సార్ టోజియో. ఇది నోవా ర్యాపిడ్ ఏమో 7, 6 అట్లా ఇస్తాం సార్ డిన్నర్ కి. మార్నింగ్ టిఫిన్ కి మాత్రం 4 కానీ 5 కానీ. చాలు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలు. వెయిట్ ఎంత ఉంటుంది అదొక్కటి చెప్పండి. 27 kgs సార్. ఓకే. సో ఏం లేదండి, జస్ట్ అప్రాక్సిమేట్ చెప్తాను, ఎందుకంటే ఎవరు కరెక్ట్ గా చెప్పలేరు. అది చూస్తేనే లాగ్ బుక్ చూసి తర్వాత చైల్డ్ ని ఫాలో చేస్తేనే చెప్పగలుగుతాము. యూజువల్ గా లెట్స్ సే 1:80 ఉంది అనుకోండి, ఒక్కొక్క యూనిట్ 80 తగ్గిస్తుంది అనుకోవచ్చు. టోటల్ డైలీ డోస్ 1800 బై టోటల్ డైలీ డోస్ అని చెప్పింది కదా మేడం ఫార్ములా. అట్ల ప్రకారం వస్తే మామూలుగా జస్ట్ చెప్తున్నా, ఒక యూనిట్ 80 తగ్గిస్తుంది అనుకోండి, ఆ 300లో నుంచి ఫస్ట్ నార్మల్ షుగర్స్ తీసేస్తాం. 120, 100 వాళ్ళ ఇష్టం. మనం 100 తీసుకుందాం ఈజీ క్యాలిక్యులేషన్ కోసం. 300లో 100 పోయింది అనుకో, ఎందుకంటే 100కి ఇన్సులిన్ అవసరం లేదు కాబట్టి 100 నార్మల్ కదా. 200 ఎక్కువ ఉన్నట్టుగా 200 డివైడ్ బై 80 చేస్తే ఎంత వస్తుంది చూడండి. 81 82 160 2.5 2.5 వస్తుంది. సో ఆ 2.5 డోస్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది మీరు. అట్లా ఇచ్చి 2 అవర్స్ వెయిట్ చేయాలి. అండ్ మీరు తినే టైం అనుకోండి 300 ఉన్నప్పుడు తినిపించాల్సింది అయితే నాట్ ఎ గ్రేట్ ఐడియా. అది దానికి ప్రికాషన్ గా మీరు ముందే చెక్ చేసుకోవాలి. 1 అవర్ ముందు ఎప్పుడైనా ఒకసారి చెక్ చేసుకొని ఒకవేళ హై వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉందంటే ముందే కరెక్షన్ ఇచ్చుకోవాలి. ఇంకా అప్పుడు తప్పదన్నప్పుడు మేబీ ఆ 2 యూనిట్స్ 2.5 ప్లస్ మీరు రెగ్యులర్ ఫుడ్ కోసం ఎంత ఇస్తారు, మీరు 7 ఇస్తారు అనుకోండి, ఆ 10.5 మహా అంటే 10 యూనిట్స్ ఒకటేసారి ఇచ్చి ఒక 20 మినిట్స్ వెయిట్ చేసి ఇవ్వాలి. 15-20 మినిట్స్ కంటే ఎక్కువసేపు వెయిట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మీరు డోసు అంతా ఒకటేసారి ఇస్తున్నారు కదా, సరే 1 అవర్ తర్వాత బాగుంటది, 2 అవర్స్ తర్వాత కూడా బాగుంటది. మళ్ళీ ఫుడ్ డైజెషన్ అయ్యడానికి మీరు లేట్ ఫుడ్ పెట్టారు, లేట్ గా డైజెస్ట్ అయితే ఆ టైంకి నోవా ర్యాపిడ్ యాక్షన్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే 2 అవర్స్ 2.5 అవర్స్ మెయిన్ యాక్షన్ నోవా ర్యాపిడ్.